Papua New Guinea. The islands that constitute Papua New Guinea were settled over a period of 40,000 years by the mixture of peoples who are generally referred to as Melanesians. Since the country achieved independence in 1975, one of its principal challenges has been the difficulty of governing many hundreds of diverse, once isolated local societies as a viable single nation. Papua New Guinea stretches from just south of the equator to the Torres Strait, which separates New Guinea from Cape York Peninsula to the south, the northernmost extension of Australia. Mainland Papua New Guinea reaches its maximum north-south expanse of some 510 miles 820 kilometers along its western border with Indonesian Papua. Almost completely straight, the boundary is formed primarily by the line of longitude 141 degrees east and curves only briefly westward to follow the Fly River for approximately 50 miles 80 kilometers, starting just southwest of Kiunga. From the western border, the land tapers with a substantial indentation in the south coast formed by the Gulf of Papua, to a finger-like shape that points southeast toward the D'Entrecasteaux Islands and the Louisiade Archipelago. Off the mainland are a number of small islands and island groups scattered to the north and east, and farther northeast Bougainville Island and the Bismarck Archipelago. The latter forms a crescent that arcs from the Admiralty Islands in the north to New Britain and Amboy Island off the mainland's Huen Peninsula. Papua New Guinea's magnificent and varied scenery reflects a generally recent geologic history in which movements of the Earth's crust resulted in the collision of the northward-moving Australian plate with a westward-moving Pacific plate. The low-lying plains of southern New Guinea are geologically part of the Australian plate. Indeed, New Guinea was separated physically from Australia only some 8,000 years ago by the shallow flooding of the Torres Strait. The southern New Guinea plains, called the Fly de Guel Shelf, named for the Fly and de Guel rivers, are geologically stable. Northward lies a belt of limestone country of varying width, most prominent in the Kikori River Lake Kutubu area. This forms an extraordinarily harsh environment of jumbled karst lines, rock towers, and seemingly endless ridges of jagged rock, all covered in virtually impenetrable lowland rainforest. A mountainous zone called the Highlands, extending from the west to the southeast, occupies the central part of the island of New Guinea. In Papua New Guinea, those mountains reach elevations in excess of 13,000 feet, 4,000 meters. Rising to the country's highest point of 14,793 feet, 4,509 meters, at Mount Wilhelm in the Bismarck Range, part of the Central Range. The highlands also feature enclosed upland basins whose floors are usually at 4,500 feet, 1,370 meters, or higher. The basins contain lake deposits formed in the recent geologic past by impeded drainage, soil wash from the surrounding mountains, and layers of volcanic ash, or tephra, deposited from nearby volcanoes, some of them recently active. Such basins, therefore, are usually very fertile. The north coast of the mainland, unlike the swampy south coast, drops sharply to the sea. The country's most northerly zone consists of a complex, unstable volcanic arc in the Bismarck Sea stretching southeastward from the Schouten Islands, not to be confused with the Indonesian island group of the same name, to the Huen Peninsula and eastward through the island of New Britain. There the arc bifurcates, one arm sweeping northwestward through New Ireland and the Admiralty Islands, the other proceeding southeastward through Bougainville and the country of Solomon Islands. Steeply sloping mountain areas, exceptionally heavy rainfall, geologic instability in all except the most southerly areas, and the rapid growth of both population and commercial enterprise have combined to create some of the highest soil erosion rates in the world, rivaling those of the Himalaya region. Consequently, while rivers are usually quite short in length, they carry extraordinarily high sediment loads, which have built up vast swampy plains and deltas, especially along the Sepik, Ramu, Fly, and Parari river systems. Once they leave the highlands, often through spectacular gorges, such rivers meander slowly across the sediment plains.
For example, some 510 miles 820 kilometers from its mouth. The elevation of the Fly River is a mere 60 feet 18 meters above sea level, an average downhill gradient of only about 1.5 inches per mile, 2.4 centimeters per kilometer. The high deposition rates create major problems for any proposed human use of those rivers, such as transportation or hydroelectricity generation. The northern volcanic fringe contains some of the most fertile soils of the islands. Papua New Guinea. Các hòn đảo tạo thành Papua New Guinea đã được định cư trong khoảng thời gian 40.000 năm bởi hỗn hợp các dân tộc thường được gọi là người Melanesia. Kể từ khi đất nước giành được độc lập vào năm 1975, một trong những thách thức chính của nó là khó khăn trong việc quản lý hàng trăm xã hội địa phương đa dạng. Từng bị cô lập như một quốc gia duy nhất có thể tồn tại được, Papua New Guinea trải dài từ phía nam xích đạo đến eo biển Torres, chia cắt New Guinea với bán đảo Cape York ở phía nam. Phần mở rộng cực bắc của Australia, đại lục Papua New Guinea đạt rộng bắc nam tối đa của một số 510 dặm 820 km dọc theo biên giới phía tây của nó với Indonesian Papua, gần như hoàn toàn thẳng. Ranh giới được hình thành chủ yếu bởi dòng kinh độ 141 độ đông và đường cong chỉ một thời gian ngắn về phía tây đi theo sông Fly khoảng 50 dặm 80 km, bắt đầu chỉ về phía tây nam Tonga. Từ biên giới phía tây, đất liền thuôn nhọn với một vết lõm đáng kể ở bờ biển phía nam do vịnh Papua tạo thành hình ngón tay hướng về phía đông nam về phía quần đảo Dankaso và quần đảo Luziade. Ngoài đất liền là một số đảo nhỏ và nhóm đảo nằm rải rác ở phía bắc và phía đông, và xa hơn về phía đông bắc là đảo Bougainville và quần đảo Bismarck. Phần sau tạo thành hình lưỡi liềm vòng cung từ quần đảo Admiralty ở phía bắc đến New Britain và đảo Amboy, ngoài khơi bán đảo Huon của đất liền. Phong cảnh tuyệt đẹp và đa dạng của Papua New Guinea phản ánh lịch sử địa chất nói chung gần đây. Trong đó, các chuyển động của vỏ trái đất dẫn đến sự va chạm của mảng Úc di chuyển về phía bắc với mảng Thái Bình Dương di chuyển về phía tây. Các đồng bằng trũng ở phía nam New Guinea là một phần địa chất của mảng Australia. Trên thực tế, New Guinea chỉ bị tách ra khỏi Australia khoảng 8.000 năm trước do lũ lụt cạn ở eo biển Torres. Các đồng bằng phía nam New Guinea, được gọi là thềm Digun, được đặt tên theo sông Fly và Digun, có địa chất ổn định. Về phía bắc là một vành đai đất nước đá vôi có chiều rộng khác nhau. Nổi bật nhất là ở khu vực sông Kikori hồ Kutubu, điều này tạo thành một môi trường cực kỳ khắc nghiệt với núi đá vôi lộn xộn, đường dốc tháp đá và những dặng đá lởm chởm dường như vô tận. Tất cả đều được bao phủ trong khu rừng nhiệt đới đất thấp hầu như không thể xuyên thủng, một khu vực miền núi được gọi là cao nguyên, kéo dài từ phía tây đến phía đông nam. Chiếm phần trung tâm của đảo New Guinea, ở Papua New Guinea, những ngọn núi này đạt độ cao vượt quá 13.000 feet 4.000 mét. Lên đến điểm cao nhất của đất nước là 14.793 feet 4.509 mét tại núi Wilhelm trong dãy Bismarck, một phần của dãy trung tâm. Cao nguyên cũng có các lưu vực cao nguyên khép kín có tầng thường cao hơn 4.500 feet 1.370 mét hoặc cao hơn các lưu vực chứa trầm tích hồ. Được hình thành trong quá khứ địa chất gần đây do cản trở hệ thống thoát nước, rửa đất từ các ngọn núi xung quanh, và các lớp cho núi lửa, hay tephra, lắng đọng từ các núi lửa gần đó. Một số trong số chúng hoạt động gần đây, do đó, các lưu vực như vậy thường rất màu mỡ. Bờ biển phía bắc của đất liền, không giống như bờ biển phía nam đầm lầy, giảm mạnh ra biển. Khu vực phía bắc nhất của đất nước bao gồm một vòng cung núi lửa phức tạp không ổn định trên biển Bismarck trải dài về phía đông nam từ quần đảo Southern, không nên nhầm lẫn với nhóm đảo cùng tên của Indonesia, đến bán đảo Huon và về phía đông qua đảo New Britain. Ở đó vòng cung chia đôi, một cánh tay quét theo hướng tây bắc qua New Ireland và quần đảo Admiralty, cánh tay kia tiến về phía đông nam qua Bougainville và quốc gia của quần đảo Solomon.
các khu vực núi dốc, lượng mưa đặc biệt lớn, địa chất không ổn định ở tất cả ngoại trừ các khu vực phía nam nhất, và tốc độ tăng nhanh của cả dân số và doanh nghiệp thương mại đã kết hợp tạo ra một số tỷ lệ xói mòn đất cao nhất trên thế giới, sánh ngang với Himalaya khu vực. Do đó, mặc dù các con sông thường có chiều dài khá ngắn, nhưng chúng mang lượng phù sa cực kỳ lớn, đã hình thành nên các đồng bằng và châu thổ đầm lầy rộng lớn, đặc biệt là dọc theo các hệ thống sông Sepik, Ramu, Lai và Purari. Một khi họ rời khỏi cao nguyên, thường xuyên qua những hẻm núi ngoạn mục, những con sông như vậy sẽ uốn khúc chậm rãi băng qua các đồng bằng trầm tích. Ví dụ, thử nghiệm của nó một số 510 dặm 820 km, độ cao của sông Lai là vỏn vẹn 60 feet 18 m trên mực nước biển, một xuống dốc trung bình chỉ khoảng 1,5 inch cho mỗi dặm, 2,4 cm mỗi km. Tỷ lệ bồi tụ cao tạo ra các vấn đề lớn đối với bất kỳ đề xuất sử dụng nào của con người đối với những con sông đó, chẳng hạn như giao thông vận tải hoặc sản xuất thủy điện. Rìa núi lửa phía bắc chứa một số loại đất màu mỡ nhất của quần đảo. But if I stay, I will spend my years, my life this way, together through the good and bad days, holding me and telling me it's okay. If I stay, then will you stay? Stay. Your life this way. Shut the door behind me, face the wall in your hallway. Mirror girl looking at me, should I go back and stay? Nah, it was hard, it was dumb. Got in my car on the run, didn't think, now I'm gone. Now I'm wondering, and will you stay?